Muy buenos a todos chicos, chicas, reyes, reinas, bienvenidos para el canal. Hoy continuamos con el evento de Rito de la Linterna, o los colores de la primera, como queráis llamarlo. En el episodio anterior pues conocimos a... Bueno, en el episodio anterior... es que está por misiones, como siempre. Uy, va, esto no es. Está por misiones y poco a poco se va desbloqueando. Yo es que grabo cuando puedo, o sea... hoy he encontrado un rato para grabar la segunda misión y os digo lo mismo que en la primera. No sé si las dos siguientes las podré grabar con mi voz. Estoy grabando como puedo porque he encontrado ahora un rato, pero este rato a lo mejor no me dura para siempre. O sea, no puedo grabar más, ¿sabéis? Y a lo mejor he encontrado otro rato, pues... no sé. Pero bueno, tengo que esperar 2 días. Entonces, os voy comentando lo que pasó en los episodios anteriores, ¿vale? Básicamente conocemos a Gaming, que pues la acompañamos hasta la nueva zona de Ryue porque tenía que entregar un pedido de cometas. Y nos dijo que tenía muchos problemas con su familia. Aún no sabemos por qué, pero tiene problemas con su familia. También vimos a la preservadora de nubes, o a Changyun, como queráis llamarla. Y estaba comprando cosas. ¿Por qué? Porque creemos que quiere hacer una cometa especial. Espera hasta la acordada dentro de 2 días. Ah, las 8:12, ¿verdad? Como que quiere hacer una cometa ya misma porque el rito de la linterna de este año pues tiene de temática cometas. Entonces hay como un concurso y pues me imagino que pues querrá ganarlo, no sé. Vale, vamos hasta el punto acordado. Ah, aquí. Vale. La de nueva zona de Ryue estuvimos ayer. Bueno, sí, ayer. Y estuvo muy guay. Para mí hace 2 días, claro. Pero bueno, hemos quedado, no me acuerdo con quién, con Gaming, es verdad. Es que quedamos también con la preservadora de nubes, tío. Quedamos tanto con Gaming como con la preservadora de nubes, que nos dijo que quería quedar con nosotros para hacer algo, no me acuerdo de qué. Pero bueno, vamos con Gaming, que él nos invitó a comer. Gaming sí que nos invitó a comer y imagino que nos explicará el problema que tiene con su familia, creo. Oh, you're here early. I just ordered. The food should be out in a second. Sit down, sit down. Gaming que se parece a mí, hijo de su madre. Let's all take a seat. Here, hand me your cups. Vale, no se ve. Vimos que Gaming era extremadamente amable. Wait, ¿Qué le ha pasado? You weren't supposed to drink that, Paimon. ¿Qué le ha pasado? That was for you to rinse your utensils. ¿Qué cojones? That's a thing. Para limpiar los utensilios. Mientras hablan llega un plato caliente de dim sum tras otro en la mesa. No sé qué es dim sum. Justo cuando creían que ya había terminado de servir todos los platos, la camarera trae un gran bol delicioso con G de marisco. Con gui. Wow, so much delicious food. Do you really eat all this just for breakfast? Me encanta que nos pongan imágenes así porque yo esto luego lo utilizo de miniatura, ¿sabes? Pero está de puta madre. That's just how we do it where I'm from. Most of the time, though, I don't eat lunch after dim sum. Oh, that's good to hear. Paimon doesn't need to worry about holding back then. Eat, eat. If it's not enough, we can always order more. Oh, and there's tong soy coming as well. I don't usually have that in the morning, but, well, since everyone's here, I just had to order it. What about you, traveler? Is the food to your liking? Want some more seafood conchi? Let me refill your bowl. Muchas gracias, está bien, puedo hacerlo yo mismo. Paimon's gonna take you up on that. Fill it up nice and full and make sure she gets a few extra shrimp. Thanks. Yo intento ponerle la voz a Eder, pero claro, es que queda un poco raro que yo hable español y que ellos hablen inglés, pero bueno, más o menos hace un poder. Todos toman los palillos y empiezan a comer. Cada plato es exquisito y tiene sabores únicos. Poco a poco empiezan a relajarse, disfrutando de una agradable conversación mientras comes. Las tazas de té siguen llenándose hasta que finalmente Paimon termina llena. So full. That meal was so satisfying. It even gave Paimon some extra brain juice. Oh, listen. Paimon's figured it out. ¿El qué? Let's think about this for a second, Gaming. You invited us to this awesome restaurant and ordered a whole table full of expensive dim sum just for the 3 of us. Well, you must be hiding the fact that No sé you're yo, some young master from a rich family. Fíjate que yo justamente pensaba lo contrario, que no viene de una familia muy demasiado That would rica. explain why you try to keep your friends and family away from each other. Are you confusing me with Xingqiu? Huh? You know Xingqiu? You sure know a lot of people. Xingqiu es el de las espadas, bueno, imagino que sabréis quién es. Básicamente sí es millonario.
Well, when you're on the road as much as I am, you hear all sorts of rumors. Sometimes they're true, sometimes they're not. What it comes down to is being able to tell the difference. More often than not, that means knocking on some doors to find out for yourself. Oh, you truly are a man of many talents, young Master Gaming. Okay, okay, enough with the teasing. Sorry to burst your bubble, Paimon, but you're wrong about my family situation. What? Oh, Paimon thought she was onto something there. My dad is just an ordinary tea merchant. Small-scale stuff, you know? It wouldn't even make sense to mention his business in the same breath as the Feiyun Commerce Guild. My dad... he always wanted me to inherit the family business. To be a merchant like con la him. familia. Que la familia quiere que herede el negocio y él quiere bailar. But that's just not who I am. It's not who I ever wanted to be. Gaming siempre ha mostrado alegre ante... Gaming siempre se ha mostrado alegre ante todos. Esta vez es más serio de lo visto. Este tema debe ser muy importante para él. Have you ever talked to him about it? You know, about your interests and aspirations and stuff. Of course I have. I told him I wanted to be a wushu dancer. That I wanted all of Tevat to see what I could do. According to my dad, though, that wasn't a real job. Just a child's pipe dream. Oh, that's terrible. I'm sure he thought I would come around eventually, but wushu dancing has always been the only thing I wanted to do. One day, he tried to get me to visit some other tea merchants to start building the right relationships, but I refused to go. We got into a huge fight. We were this close to throwing hands. In the end, I was so angry that I ran away from home. I haven't been back since. Don't get on my case just yet, okay? It's not like I think I'm completely without fault. No, I know that it wasn't the right way to go about things. But my dad's stubborn. No matter how hard I tried to convince him, it just went in one ear and out the other. There was no changing his mind. I knew talking would only get me so far, but if I made it big in Liyue Harbor, the results could speak for themselves. Gaming. But I'm sure you both already know how that's going. Wushu dancing's just not that big in Liyue Harbor. In the past, I would go door to door from store to store, asking if they would be interested in hiring a performer. Most times, I wound up eating nothing but humble pie. And you can't just rely on dreams to put food on the table, right? So, I found a job as a guard to make some money. And now I have enough to get by and then some. Still, change takes time. Gotta take it slow, you know? Paimon understands. Yo también lo entiendo, la verdad. Estaba pensando en, joder, es que Gaming se parece mucho a mí, el hijo de puta. Yo en YouTube, pues a mí me gusta mucho el tema de YouTube y tal, pero a día de hoy no puedo dedicarme a ello, evidentemente. O sea, mis vídeos no tienen casi visitas. Me pasa exactamente lo mismo, entonces tengo que... Bueno, yo estoy estudiando, todavía no estoy trabajando, pero igualmente el cine también me gusta. Estoy estudiando cine y me gusta también mucho, pero eso, o sea, no sé, como que lo entiendo, ¿sabes? Okay, enough of all that serious talk. Our tea's getting cold. Ooh, let's do something fun this afternoon. What do you say, huh? I'll organize. Actually, we Sí, kinda con la already have preservadora de plans nubes. this afternoon. We told Xianyun that we would go to her Vamos, kite señor. making workshop. Oh? Are you interested in kite making, Gaming? Oh, no. It's just that I happen to know Auntie Xianyun. La tía Chanchun, no creo que tía sea la forma más de llamar a un adeptus. Do you not know who she really is, Gaming? Oh, I know that she's an adeptus. I met her during a delivery once. But hasn't she been in the city lately? She's even tried, with some limited success, to change her terms of self-address or something like that. O sea, ¿todo el mundo sabe que es un adeptus o qué pasa? She came to see me a few days ago to ask about luminescent dyes. Oh, wait a second. She doesn't plan on putting those on a kite, does she? Is that not something you can do? It's one thing to use it on cloth, but applying it to paper is another matter entirely. Why couldn't she tell me what she wanted them for? Yeah, she does seem to have trouble with that sometimes. It would be such a shame if everyone worked so hard on their kites only for them to get ruined in the end. Okay, I'll go with you. If Auntie Xianyun wants to use those dyes on a kite, the formula will need to be changed. Great! The more the
here. A mí esto me ha sonado una excusa para que Game venga con nosotros, no sé, debo decir. Pero bueno. Continúo. Llevamos ya 10 minutos. Si continúo, la conversación se va a alargar mucho. Porque encima ahora un feque con San-Yun. Yo cortaría aquí, la verdad. Así que venga, pero lo siento si el vídeo queda un poco más corto, pero es que esta conversación ha sido como la principal. O sea, ha sido como la del inicio, ha sido un poquito más larga. Y si vamos ahora, pues va a durar esto hasta el minuto ya 20, seguramente, porque la conversación con San-Yun no creo que sea corta. Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio y que lo hayáis disfrutado. Intentaré grabar toda esta misión de golpe, por lo cual la primera y la segunda misión estarán grabadas con mi voz. La tercera y la cuarta no puedo prometer nada. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y gracias por ver. Adiós.